berisi nih ya, it's proof that you are a real Ironman, I think. I've competed in several Ironman. I did the World Championships. Kalau aku bisa merekomendasiin untuk makanan apa saja, itu pastinya Kak real food. Real food. Udah apa yang No debat itu ya? No debat. Because a lot of people want to just go to the gym, and we go to the gym, right? A lot of people go to the gym to exercise, but there's also a natural connection we have to the outdoors. Lo mau bayar coaching yang terhebat pun tidak akan mampu membantu kamu kalau kamu sendiri tidak mau membantu diri kamu. We practice. Just to be in the moment of that breath mentally, system going on. Hold and release. Yeah, you Okay. Don't forget to release ya. Yeah, you do want to breathe out. Yes. Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa. Bicara, bicara. Selamat datang kembali di podcast Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa dari Radio Republik Indonesia. Masih dengan saya Desi. Ada berbagai topik yang sudah kita perbincangkan di podcast. Kami ingin berbagi berbagai inspirasi, berbagi cerita, baik itu dari dunia kesehatan, kemudian dari kuliner, dari influencer. Sudah banyak ya beberapa kami tampilkan di podcast Bicara ini. Namun kali ini kami akan membahas tentang dunia olahraga. Bukan pada teknis berolahraganya saja, tetapi bagaimana manfaat olahraga bisa kita dapatkan, kemudian bagaimana tips dan trik dari olahragawan ya, yang simple mungkin akan bisa dilakukan, dikerjakan oleh siapapun ya, anyone can do it ya. Dan kenapa saya agak sedikit intro in English, karena narasumber kami ini ada 2 orang kali ini yang akan saya cari tahu tentang ya lifestyle mereka, yang mereka memang fokus pada dunia olahraga. Saya perkenalkan satu-satu, dan ladies first yang akan menemani saya adalah Anna Fletcher. Selamat siang, semangat. Selamat gitu ya. siang Kak Desi, semangat. Apa kabar? Kayaknya baru habis olahraga sehingga Ya, baru pulang dari yoga Kak baru Des. pulang dari Iya. yoga. Bagaimana perasaannya kalau setelah yoga? Wah, it's amazing. Bukan hanya setelah yoga, tapi kalau setelah berolahraga pasti akan terasa segar, fresh. Iya, sebenarnya yoga itu yang kedua. Aku paginya gym dulu. Waduh. Karet. Ya, Sehat banget rasanya ya, Anna Fletcher. Jadi tapi tidak hanya Anna di sini, there is one guest star from America. Dia adalah seorang wellness coaching, dan di sini sudah ada Garrett. Hi. How are you, Garrett? Selamat siang. Okay. Can you speak in bahasa? I'm No, learning it's the just basics. selamat siang. I am at about like 4 months level. Oh. 4-month-old baby. You can use ChatGPT. What is selamat siang in Amerika gitu ya? In English, I mean. Good afternoon, of course. Yeah, okay. Thank you for joining our podcast. But what brings you to Labuan Bajo? Well, that's a long story, but I'll try to keep it short here. So I came to Flores just about 1 month ago, Thailand. I've been living in Asia for 22 years. Make it closer, maybe. Okay. 22 22 tahun. in Asia. So Singapore, Hong Kong, And in Indonesia? and Thailand. Okay. And now I was told by somebody to try Flores. Because I'm looking for something that's more beautiful, more natural space, away from the modern stresses of society. You falling in love with. Absolutely. Okay. Labuan Bajo and Flores, yes. Okay. How long you have been here in Labuan Bajo? I mean, In total, about 5 weeks. 5 weeks. Yes. Okay. But I've been in and out, but yes. Oke. Ana, oke. Jadi kita datangkan coaching wellness ini ya. Ini temannya Ana yang kita rasa ini sangat expert di bidang olahraga. Yes, Kita ya. akan cari tahu juga tentang bagaimana visi dia tentang olahraga, lalu lifestyle dan lain-lain. Ya. Tapi ke Ana dulu ya. Oke, boleh. Ana, ini kan Ana tadi gym, kemudian yoga. Ada berapa jenis olahraga sih yang Ana lakukan, Ana kerjakan? Aku kerjain ya, itu banyak banget Kak Des. Because I love so much sport. Dengan berolahraga aku merasa bahagia. So pertama yang aku lakuin itu yoga. Aku udah
praktisin yoga itu udah sekitar 8 tahun. Oke. 8 tahun itu rutin banget ya, pagi sama malam aku praktis. Terus tapi totalnya di mana aku udah berolahraga itu udah 14 tahun. Oh, 14 tahun. Itu yoga pertama kali aku mencintai olahraga itu dari yoga, dan after that aku lari, aku berenang, aku bersepeda. Semua jenis olahraga berasa ya. Iya, aku banyak banget di UK juga aku banyak ngikutin kelas-kelas olahraga juga. Terus kenapa aku suka lari, aku suka bersepeda dan berenang karena mimpiku dulu itu aku pengen banget ngikut Iron Man. Dan kebetulan Gareth itu pernah ikut di Iron Man. Dia mantan Iron Man. Jadi ini great moment I think ya. Iya. Oke, kita bisa datangkan wellness coach di sini ya, dan nanti kita akan ngobrol. Tapi selain olahraga yang disebutkan, boxing juga? Aku boxing juga, Kak. Jadi bukan hanya olahraga yang identik dengan perempuan. Yes, ya. Tapi boxing juga karena MMA mungkin? MMA juga? belum sampai ke sana, Kak. Oke, tapi banyak olahraga ya. Yes, lumayan Ya, banyak. ya, ya. Apa satu benang merah yang sama di antara semua olahraga itu? Benang merahnya. Yang sama adalah manfaatnya kah? Oh, of course, semua manfaat sama dan juga benefitnya sih memang make you happy. Itu sih, Kak. Iya, iya. Dan feelingnya setiap olahraga itu beda juga sensasinya, Kak. Oke, oke. Boxing itu sensasinya different, totally different sama yoga gitu, Kak. Terus lari juga beda sama bersepeda. Jadi kalau misalnya manfaatnya banyak, tekniknya berbeda-beda, kita perlu mengkombinasikan semua jenis olahraga untuk mendapatkan manfaat yang paling optimal. Of course, kalau aku sih iya, aku senang karena di mana ada strength training, ya, itu freeletic, Oke. ada weight training, Oke. ya, ada flexibility juga, mobility itu banyak kita bisa dapatkan itu di yoga. That's why I love to combine semua jenis olahraga. Oke, many Ya. kind of sports you Yes. combine it. Yes. Oke. Ya. Nah, dari semua jenis olahraga, apa sih yang paling jadi favoritnya Ana? Pertanyaannya sedikit sulit. semua suka ya karena ya. Ya, karena to be honest, I love so much yoga. Itu aku yoga itu rutin itu 8 tahun itu, aduh, pagi malam itu udah harus. Terus sekarang di 7 tahun ini aku udah pindah, aku ganti sekarang itu ke gym. Oke. Ya karena mungkin juga umur ya, Kak. Semakin berumur kan kita juga itu apalagi cewek ya, kita itu gampang banget gemuk. Oh, iya. Ya kan? Iya, jadi meningkat berat badannya. Iya, jadi itu pasti cara untuk bisa salah satunya itu yang efektif itu strength training. Iya, sama weight training. Ya, itu, Kak. Jadi semakin bertambah umur justru jangan semakin dikurangi frekuensi olahraganya, karena untuk perempuan khususnya itu sangat bermanfaat begitu ya, agar tidak overweight dan lain-lain gitu ya. Of course. Oke. Jadi semua olahraga bisa jadi favoritnya. Bisa jadi favorit sih Ana, sebenarnya. ya? Iya. Cuman sekarang kan ini lagi booming kan lari. Iya. Lari kan itu lebih ke kardio sih dia, Kak. Tapi kalau cewek-cewek, perempuan-perempuan, aku juga yang sudah melahirkan 3 kali. Iya. Kalau lo mau ngebentuk badan kamu, itu harus berani angkat beban. No mercy sebenarnya ya, tidak ada ampun, pokoknya tidak boleh tawar-tawar. Yes. Nggak ada, karena dengan angkat beban kan kita we build muscle. Oke. Gitu. After that Kita membangun massa otot. Yes. Oke. setelah itu tapi ini juga, Kak, untuk membangun massa otot juga ini panjang lagi perjalanannya, Kak, karena nutrisi di sini berperan penting juga untuk membangun massa otot. Jadi sayang banget kalau kita sudah berolahraga, misalkan kita udah gym, terus asupan nutrisinya nggak diperhatikan. Gitu. Oke. Keluar masuknya justru lebih banyak masuknya daripada keluarnya. That's not only about calories. Oke. Aku tidak berpatokan di kaloris, Kak. Aku berpatokan the quality of food
I eat. Oke. Itu yang paling penting. Kualitasnya ya. Kualitinya. Kalau misalnya makan sayur banyak, justru ya gak bisa dibandingkan dong dengan makan daging sedikit begitu ya. Iya. Makan lemak misalnya, Iya, makan lemak sedikit. Oke? Can I You have jump in there a little bit? Yeah, sure. So- Yeah, You yeah. understand what? course, yes. Okay. I'm smart enough to pick up on a little bit. Okay, what So- about you, so- Garrett? About Well, what she was saying, the quality of the nutrition is incredibly important. So when I was competing in Ironman triathlon, Yes. and other ultra trail adventure races, things over mountains, through deserts, what you put in your body is going to determine how you perform. Oke. Yeah. So before, during, and after the race. Yeah. And so sometimes the race would last for 7 days straight. And so the planning your nutrition and making sure that you understand what is happening was extremely important. I didn't know that much about it before I got into competing. But as over time, I had to learn much more. And so I did a fitness certification, understanding nutrition, so that I could learn more about how I could help myself perform. But then I've turned that into helping other people as well live more healthy and perform better. Okay. Not just physically, but mentally as well. Okay, Yeah. it's not about only about sport, but nutrition and mental, yeah. Yeah. It's Okay. about living a healthier, more productive, more exciting and adventurous life. Udah langsung ngomong ke inti nih karena expertnya yang ngomong ya. Iya. Oke, kalau misalnya kita ingin membangun lifestyle seperti yang sudah Ana kerjakan begitu kan, tidak segampang kita omongkan seperti saat ini ya. Yes. Walaupun kita sudah tahu bahwa banyak bahaya kalau tidak melakukan olahraga atau tidak makan yang benar, tapi more people do it gitu ya. Many people do it. Jadi bagaimana cara Ana untuk bisa kemudian mempengaruhi atau change their mindset Oke. to be more healthy? Oke. Ini perjalanan cukup panjang, Kak. Sejak aku pindah dari UK balik ke Indonesia, terus aku memulai ini untuk education about sport and nutrition itu dari keluarga. I start from my family, my Oke. mom. Yang paling gampang kita bisa kontrol mungkin yes, ya. And then it wasn't easy, tidak gampang karena gaya lifestyle makan mamaku itu udah berbeda banget kan, udah Itu relate nggak sih dengan budaya kita di Indonesia? Pasti yes. akan berbeda. Sebenarnya banyak makan dari natural food, tapi yang masalahnya how she cook terlalu banyak Oke. goreng-goreng. Iya. Itu yang jadi yang inputannya tuh ya garamnya, oilnya. oil, Kak. Iya. Iya. Itu sih, Kak. Terus kalau cara aku memperkenalkan juga sport workout itu I start from community. I start from community and then saya kumpul semua saya So kumpul. both of you make a community in your hometown, maybe ya? Yeah. I start from my village. Okay. So I make community in my village, and then I start to educate about nutrition, about sport, and then itu juga tidak gampang. Okay. Ya, itu tidak gampang. Tapi aku start dari keluarga dulu. Setelah itu karena mamaku itu tinggal di kampung, Kak. Jadi setelah itu after that aku ke kota dan ikut beberapa komunitas. Oke. Dan di sanalah aku memulai semuanya gitu loh. Karena gini, Kak, kebanyakan ya para yang ikut di komunitas lari maupun komunitas apa saja itu kebanyakan setelah exercise workout itu mereka itu makannya berantakan, Kak. Dan aku itu tidak setuju banget soal itu. Dan aku tetap memilih dengan caraku sendiri. Aku suka setelah aku workout, aku pasti akan makan buah dulu yang lebih ringan untuk dicerna gitu loh. Tapi kebanyakan langsung makan yang berat, langsung makan iya kayak gitu, Kak. Karena mau entertain mulut. Iya, dan itu gini, satu hal bahwa after workout our body itu sedang kesakitan. Ya kan, muscle-nya kita luka gitu loh, Kak. Jadi dia butuh good nutrisi untuk masuk, untuk cover gitu lah, untuk cover, untuk recovering, untuk penyembuhan gitu. Kalau makanannya bagus,
penyembuhannya juga lebih cepat. Makan yang kita makan, Yes. makanan yang kita makan harusnya jadi obat ya. Yes, jadi obat Kak. Untuk Do you want to say something, say Gareth? something sih. Yeah, sure. Yeah, sure. What is your opinion about it? I sort of understand what's going on here in the conversation, not fully, We but, talk you know, about I'm trying- nutrition, yes, of food course, and she's talking nutrition. about recovery. So the tissues, in order to recover, they need the proper proteins, etc. Ya, protein. But it's not just the. I guess what I wanted to say was the stress that people get when they're working out. Iya. There's also in life, like executives. So I work with what we call often executive athletes. Atlet. Meaning they have to take care, as you were just saying, their whole body to have mental performance. So people experience stress physically, but also stress mentally. And so we try to separate the idea of, oh, well, that's work and that's exercise. But in They are actuality, not same ya. they're not the same, but they are connected. So Okay. how do we understand that the mental stresses we put ourselves under, which also equate to physical stresses from work? Yeah, I've worked in Hong Kong, Singapore, New York, Washington D.C., Frankfurt, London. With the And- same stress? No. but I worked as a lawyer and an Okay. accountant working in finance and capital markets, so working all night long on big transactions, right? And so the stress got that stress, exactly. Okay. So how do we manage that, and how do we understand that? Same with athletes, executives also have to take care of themselves with the proper nutrition so that they can perform, but also recover from stress Okay. in the same way. So there's a similarity to it. That I just wanted to emphasize there, that often people might be listening to this, well, that's for athletes or people that are working out. But I just want to say, for everybody, we have to take care of ourselves in order to recover from Change things our like mental stress mindset. in the same way we do as physical stress. Okay. That's kinda what The I'm main saying. key is the change our mindset about healthy. Yeah. Is it? Yeah, obviously people talk about health generally speaking, but it's physiologically important to recover from mental stress in the same way that Jadi it is from pertamanya physical harus stress. pikiran kita yang harus dirubah dulu. Ini akan menjadi sulit kalau pikiran kita mengabaikan itu ya. Kita mengabaikan manfaatnya, mengabaikan bahayanya, begitu ya. Kemudian ketika mental itu stres, kita stres dengan pekerjaan kita, itu penyebab utama sebenarnya dari penyakit-penyakit itu bisa datang ya. Oke, itulah kenapa we have to do sport. We have to eat healthy food. Yeah. We were Okay. designed to. She talked about movement, right? Mobility. We were designed to move. That's our bodies were designed for movement, and so I do a lot of the primal flow, animal movement stuff, sort of natural, adventurous sort of things to get people back into what we were designed to do a little bit. Yeah. Yeah, So yeah, yeah. what we evolved through. And I think it's extremely important part of also managing stress is that exercise. Okay. So that's where I think a lot of people come in and say, oh, use sport to deal with mental and emotional stress, and that's important, but we still have to do things like take care of ourselves nutritionally. Ini berisi nih ya. It's proof that you are a real Iron Man, I think. I've competed in several Ironman. I did the World Championships in Hawaii, so that's my big claim to fame. Okay, Gareth. Yep. It's your turn, ya. As a wellness coach, what is the first step you recommended for someone looking to begin their healthy lifestyle journey? Well, it's to find the things that they enjoy doing outdoors. I think the first Okay. thing is connecting, because a lot of people want to just go to the gym, and we go to the gym, right? A lot of people go to the gym to exercise, but there's also a natural connection we have to the outdoors. And people mentally, they get stimulated to produce dopamine and serotonin, good hormones, when they connect with nature. So I think Okay. one of the first things is to get outdoors, and start connecting with nature outdoors. That's the first thing to get people inspired to do more. Because if you go Okay. into the gym, Just go it's out, go difficult. out, yeah? Yeah, be outdoors. Huh? It's beautiful. Flores, that's why I'm here. Flores has so much to offer in terms of the outdoors, right? And connecting with nature. And it's a spectacular place. Oke, I'm so tapi excited. sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saja di yang sedang menontonkan podcast kita don't understand what Iron Man means, ya. Sure. Can you explain about Iron Man? What is Iron Man? It's not about the film, ya. Yeah. No. It's not the Marvel comics. It's not getting into an iron suit and flying around like Okay. Tony Stark. No. You can explain. My about name is not what Tony is Stark. Iron Man. No, Ironman triathlon started back in like 1978, I think it was, back in Hawaii.
when there were 3 athletes of different military services that wanted to compete. Thought who was the strongest. And so one was strong in swimming, one was strong in biking, the other was strong in running. They decided to combine as a sport and make it very long distance to see who was the better athlete. So there were only like 6 people in the very first Ironman triathlon, and that was Hawaii, which is where the World Championships are held. Okay. And So that's what Ironman is. It's swim, 3.8 kilometers. Oke. 3.8, so 4 3,8 kilometers swim. kilometer. Yeah. Bicycle, 180 kilometers. 180. Yes. Oke. And running, Non-stop? 42 kilometers. It's non-stop. non-stop. Okay. Running a marathon, basically. Yeah. 42. 42. Oke. Yeah, kilometers. So How many hours? the winners, not the professionals, usually in the early 8 hours to 8:30. But the time cutoff is 16 hours, or maybe 16 and a half, depending upon the race. So you have to finish somewhere in there, probably. But it's very, very difficult. There are so many good competitors now around the world. To qualify for things like the World Championships is very difficult. It is just only for a man, or No. My stepsister, she's older than I am, but she competed in Hawaii Ironman and many different Ironman around the world. Even in her 50s and 60s, she competed at high levels. how to get Ironman predicate? How to get prepared Yeah. for it? It takes a long time. Yeah. Jika kalau misalnya anak kamu misalnya itu bisa ya untuk Ironman. Yes, Ana, I can. can she? Yes, Yes. sure. Okay. Yeah, but I need to training maybe around 1 year Yeah, to 1 year. preparing. Yeah. So for me, I was running marathon races for several years. And then I bicycled from Geneva to London. Wih. And I said, if I can learn how to swim, I could do an Ironman. So I was already bicycling distances, I was running distances, I had to get the technique for swimming. And then I decided I would compete in triathlon. And within the year, I competed in my first Ironman in Brazil. So yeah, you can make it. It's just increments. You know, it's a one step at a time, and you get there. Yeah, you develop your capability and the confidence. I help people with running. I'm a running coach as well. So it's just the little things to start, and you amazed by how quickly you can improve. But you have to just take that next step and that next step and the next step. Yeah? Jadi ya, Yeah? Don't expect things to change overnight. Oke, jangan kemudian kita berharap yang muluk-muluk. Kita mulai saja dulu ya, begitu ya. Iya, Kak. Bukan berarti kalau kita menghadirkan Ironman di sini, menghadirkan Gareth di sini bahwa kau harus seperti dia gitu ya. Tapi ternyata ini ada banyak, dia melewati berbagai Wah, proses. iya, prosesnya Oke. panjang. Iya, tapi back to the topic, Gareth. Many people find it's hard to start gitu ya, to start exercising due to limited time. I mean, how can this barrier be overcome? Yeah. Well, I was working full time and preparing for Ironman, and that requires about 35 hours per week of training. Just start to stop training 35 hours per week. So waking up at 4 a.m. and then 4 training- a.m.? 4 a.m. to train before work, and then training after work, and then training 5 hours on the weekend. You don't need to do that. It's really hard, As long Gareth. as you can get 30 minutes per day. Every day. Yeah, okay, per Something, day. yeah, just fit 30 minutes in. And people, unfortunately, we do other things that are very wasteful of our time, but we just automatically do it because other people are doing it, and we think then, we don't have time to commit 30 minutes to working out, but that's not true. Ya. Yeah. Ini versi Ironman. Kalau versi Ana gitu ya, kayak bagaimana? Mungkin ini kalau expert, saran dari expert seperti ini ya. Ana mungkin sharing lah, kamu seperti apa misalnya untuk memulai sesuatu yang berat. Memang kita bilang just do it, just start it. Iya. Tapi kan itu juga susah ya. Oke, kalau dari aku ya, aku itu bangun di jam 4 subuh ya. Sama ya. Yes, 4 a.m. aku itu setiap hari loh Kak. Setiap hari aku bangun di jam 4 subuh, terus aku siapin diri aku. Pagi itu aku harus workout karena the best time saya menemukan untuk diri aku itu ya di pagi hari untuk berolahraga. Jadi waktunya aku tuh di 2 jam aku udah harus pagi di jam 6 gym buka, itu aku udah harus ke gym gitu loh, Kayaknya Kak. kurang kalau belum ke sana ya. Iya, aku start my
aku start hariku itu dengan berolahraga sih Kak. Terus kalau tipsnya ya Kak ya, Ya, betul. bagaimana? Yang simple. Yang simple ya, semua itu kembali ke diri sendiri. Nggak ada lo mau bayar coaching yang terhebat pun tidak akan mampu membantu kamu kalau kamu sendiri tidak mau membantu diri kamu untuk start gitu loh Kak. Karena gini Kak, kalau orang lain bisa melakukan itu, kalau Ana bisa bangun jam 4 subuh dan langsung berolahraga, orang lain juga pasti bisa Kak. Iya, This is sama-sama. mentalnya aja. Oke. Iya. Karena Ana sudah menyebut mental, kayaknya kita harus ngobrol tentang exercise and its benefit ya kalau kita sandingkan dengan mental health gitu Yes. ya. Oke, Garrett, how does exercise help maintain physical and mental balance? Are there specific types of exercise you recommended for mental health? Depends on the person and what they Yeah. have available. But again, I'll go back to the mental health connected to outdoors. Yeah. So connecting to the greenery, it shows that people, even recovering in a hospital, if they have a view of green Yeah. trees, they recover Okay. quicker. So I mean, the specific exercise is walking. Walking, I mean, yeah. first is walking. Go No. out walking. Walking, yes. Yeah. Even if you are an athlete, still going out for a walk in nature does incredible things. If you can, there's something called forest bathing, you know, where you go out in the forest and it cleanses you. So that emotional and mental component of health is really benefited by getting out there, by walking in nature. If you want to do more and extend a little bit more, then you can start to do running, in nature and running trails. I started trail running a few years after I started marathon running, and I started to do long distance stuff. And but you can spend just 15 minutes or 20 minutes doing a light jog in nature, and it does immense benefit for you. Oke. Yeah. So Jadi that 30 minutes per day could be spent outdoors just in a light jog. 30 menit setiap hari keluar dari kamar, berjalan-jalan, jalan menikmati kaki, indahnya pemandangan, no expectation. Jadi jangan sampai terlalu berharap yang muluk-muluk ya. Muluk-muluk, ya. Ya, jadi just go out, enjoy the Starting aja view, sih Kak, starting lebih, aja iya, ya. starting aja, mulai aja dulu. Iya. Oke. Ana juga punya pendapat yang sama begitu, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Nggak perlu ke gym sih Kak, nggak perlu ke gym, nggak perlu berlari, nggak perlu bersepeda. Kalau itu belum ada waktunya, lebih bagus just walking. Lo bisa jalan kaki 30 menit sampai 1 jam itu udah bagus untuk mulai. Untuk mulainya Yes, ya. untuk Karena mulai. setelah tadi Garrett juga bilang kalau sudah mulai dengan jalan bisa naik ke lari, Yes, lari. bisa kemudian ke olahraga-olahraga Iya, bisa yang lain gitu ya. Strength training kayak gitu Kak. How important is combining physical exercise with breathing exercise in yoga or meditation for holistic health? Garrett? Absolutely. Oh goodness. I mean, you know, even wow, there's so much even to the competing in races that mindfulness component and visualization was really important, but the breathing aspect of it. I mean, the parasympathetic nervous system is part of our. We have a sympathetic nervous system and a Yeah. parasympathetic nervous system. The parasympathetic nervous system is what calms us. Yeah. And so when you're breathing deeply with your diaphragm, Like this? your stomach goes out. You're breathing through your stomach. Inhale, exhale. Inhaling. Right? You're activating that parasympathetic nervous system that calms the heart rate, lowers levels of cortisol production. Cortisol is a stress hormone, yeah, and allows the body to recover. So that's why you naturally sometimes want to breathe deeply just to calm down from something that was stressful. Yeah. There's an actual physiological system Okay. going on. Hold So it's and incredible. release. Yeah, you can- Okay. Don't forget to release ya. Yeah, you do want to breathe out. Yes, but no, it's just that practice. When I'm coaching executives, that's a lot of what we focus on because we forget to do this Yeah. in our day. Right? We're so stressed about what we're doing, we forget to breathe deeply, and yet. What I've found is with these executives, that's one of the main benefits they get from the coaching with me is just this reminder, this habit of taking a moment to just breathe deeply and focus in on that breath. Yeah, that mindfulness. How does it feel to me then? Let I go of all practice those it thoughts. Yeah, you right practice. now. You practice. Just to be in the moment of that Okay, breath okay. mentally does wonders for your stress levels, does wonder for your recovery, your ability to focus and perform mentally as well as physically. Okay, Garrett, yep. it works. Awesome. I'm glad you're experiencing that here.
I'll charge you for the bill later on for the coaching, okay? Ya, thank you Gareth. Ya, Ana, jadi tadi ya, kamu memulai dengan yoga, ini start yoga ini sudah mempraktekkan apapun yang kita ngobrolkan tadi ya. Ya, pastinya. That's why you choose yoga. Yes, Iya ya. Dan memfavoritkan itu tadi juga sempat dibilang yes. ya. Aku sempat Suka ya? bukan suka lagi Kak, aku juga qualified untuk yoga teacher. Okay. Aku sampai qualified ya. Aku qualified karena itu salah satunya itu seperti yang Gareth bilang ya, ada teknik breathingnya, ya kan. Kita juga bisa meditasi di situ ya. Selain itu lagi ya kembali lagi ke ada flexibility, mobility, Ya. strength di situ. Itu bonus-bonus lainnya ya. Dan juga yang aku bersyukur banget, walaupun aku sekarang udah tidak terlalu saya hanya menjadikan yoga itu memakai yoga itu sebagai untuk stretching saja. Yang aku bersyukur banget karena dengan yoga lah aku memulai journey untuk belajar sedikit tentang nutrisi waktu aku di UK. Disitulah aku mulai belajar Kak, karena yoga itu connect banget dengan ya orang-orang bilang sekarang itu vegan gitu. Oke. Jadi aku penasaran Dan mencoba itu. Yes, saya penasaran dan saya pernah menjadi vegan, vegetarian. Saya vegan 3 tahun. Terus after that vegetarian. Setelah itu saya hanya makan seafood. Dan sekarang aku makan semua. Dan itu pun juga Kak ada alasannya kenapa sekarang aku sudah tidak jadi vegan, sudah tidak jadi vegetarian dan makan semua. Itu ada lagi alasan-alasannya. Ya. Itu. Alasannya apa? Boleh 1 atau 2 saja? Kamu menyadari apa sampai kamu kemudian memutuskan tidak hanya vegan saja? Oke, karena journey-nya saya itu cukup panjang. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk makan semua itu karena aku percaya, I believe one thing, kalau Tuhan sudah menciptakan semua untuk manusia konsumsi yang bisa dimakan ya Kak. Jadi pasti semua itu punya benefit masing-masing. Oke, Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang pasti akan bermanfaat bagi umatnya. Yes, seperti chicken itu tidak ada benefitnya juga, fish ada benefitnya juga, udang ada benefitnya juga. Hanya manusia itu yang menambahkan dalam prosesnya itu yang membuat itu menjadi kurang manfaatnya ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Yeah. Can I jump in there as well? Yeah. So from what I can tell anyway, you guys were talking about... You're really smart. I surprise you. I can understand. The processed food point that you mentioned is really important because there are certain foods in our modern society that are causing inflammation in our bodies. Yeah, and so understanding what those foods are, because they're so prevalent and addictive in the foods that we eat today. Finding ways to eat more naturally and understanding what is natural eating is really, really important. And so that's one of our focuses is on making sure that we're eating naturally and helping other people recognize that certain things like the level of sugar, processed sugar, right, or even gluten, which is protein in wheat that's not natural for the body to digest, can often cause a lot of inflammation and many other things as well. And so that has an impact on the overall wellness, performance, mental acuity, your mood, everything. Semuanya terpengaruh ya. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan kalau kita bicara soal bagaimana membentuk tubuh manusia itu menjadi sehat. Ada banyak hal ya, tidak hanya tentang olahraga, tapi juga makanan yang kita makan dan juga pikiran kita yang harus dijaga. The last question, Gareth, are there any foods or super foods, specific foods you highly recommended to support exercise routines for our listeners, audience? Yes. Well, I think it's over time, our genetics have shifted depending upon the line of areas that we've lived in over our ancestry. Let's put it that way. So evolution. So what's best for some people may not be best for other people. Okay. Yeah. So I think it's understanding it's listening to the body. Yeah. How does the body feel when you eat something? If it doesn't feel right, if you're reacting badly, then you may have a response to it. You may have in your system not the right antigens essentially to digest that food.
yeah, and to get the nutrition from it. So it's listening and understanding that is really important. Okay. Determining also if somebody wants to be vegan or vegetarian is a very personal choice for them. But I would say that not everybody is designed to be vegetarian. So you know, some people do more, like myself. My blood type is O positive. Okay. And so if we look at a blood type diet, which some people adhere to, then Is it connected? yes. Okay. So then having lean proteins is really important, and you can go deeper into that to which type of proteins. But for me, legumes, beans are no good. Lentils, I cannot eat. Yeah. Okay. So a lot of people love those things and they do better with those things, but I cannot. Every people has their own choices. Yes. Okay. Yeah, but it's Okay. listening and exploring and understanding. People sometimes are not aware enough of what's going on in their Okay. bodies, and so to listen and understand, to feel what's happening inside of you is a big part of health and wellness. Oke, Ana, pendapatmu seperti apa kalau kamu? Ya sama tadi seperti itu. Apa makanan yang kamu rekomendasikan begitu ya? Karena kalau menurut Gareth tadi yang sang expert ini ya, bahwa ini masing-masing orang sebenarnya punya komposisi kebutuhan berbeda-beda begitu ya, dengan alasan yang berbeda-beda juga. Iya, kembali. Tapi juga Kembali lagi Kak, itu yang seperti Gareth bilang bahwa kita itu ada yang namanya awareness. Ya, jadi semua yang kita makan itu ketika kita makan sesuatu mungkin kita lebih bisa aware dikit lah. Kalau ini tidak cocok untuk saya, tapi kalau aku bisa merekomendasiin untuk makanan apa saja, itu pastinya Kak real food. Real food, udah apa yang No debat itu ya? No debat. Maksudnya gini Kak, mau real food, udah. Apa yang diciptakan Tuhan itu yang kita makan. Tapi kan sekarang itu gaya udah berganti kan, gaya makannya kita orang Indonesia itu udah berganti. Jadi kita udah melupakan gaya makannya nenek moyang kita. Nenek moyangnya kita, aku pun sendiri ya Kak, nenek moyangku, grandatku itu yang makan steam, all steam. And then dari situ juga aku bisa melihat mereka juga punya hidup yang lebih panjang daripada kita. Iya, karena gaya hidup mereka itu tadi ya. Iya, hanya makan di steam gitu. Walaupun di grill itu tidak hanya Beda ya? beda. Akan lebih baik kalau di steam, dikukus. Yes, of course. Okay. Itulah metode masak yang paling baik. Grill dan di steam. Oke. Ya. Kalau kita coba kaitkan ya, kalau kita kan sudah ngobrol soal makanan bergizi, nutrisi Iya. bergizi. Pemerintah kita sekarang kan Pak Presiden juga mencanangkan tentang makan bergizi Iya. sehat di sekolah. Iya. Apa sih pendapat Ana tentang ini, makan bergizi gratis ini? Oke, mungkin aku bisa bercerita dikit ya. Iya, boleh. Tentang kejadian one moment is hurt me as a mother. Waktu itu aku anakku yang kedua di UK itu cukup berprestasi. Pada saat itu aku mendapatkan undangan untuk menerima award hadiah dari sekolah. Dan pada saat aku melewati kelas anakku di situ, aku lihat dia sedang main di depan komputer sambil minum susu dan makan buah. Oke. And then I was crying to see my daughter Why? have really good quality food. Mereka dapat dari sekolah. Oke. And then can you imagine ada berapa banyak anak di Indonesia they don't have that opportunity. You know. So itu yang membuat aku is very sedih ya. Dan seperti Kak Desi bilang tadi bahwa Bapak Presiden sekarang sedang menggalakkan program itu ya. Sekolah-sekolah harus ada program makan siang bergizi gratis. Wow, kalau itu sampai terjadi, aku bahagia banget. Karena gini Kak, untuk mencerdaskan generasi, the next generation itu salah satu yang paling penting adalah food, nutrition. Itu udah no debat.
Yang penting programnya itu makan bergizi gratis itu benar-benar dipraktekkan juga dengan baik di sekolah-sekolah. Jadi bukan asal makanan yang dikasih, yang penting makan siang ya, tapi yang harus diperhatikan itu tadi Ya, gizinya. mikro and makronutrisinya itu yang paling penting Kak. Ada di mana ya ada karbo, ada lemak baik, dan ada protein dan ada serat. Itu yang paling penting. Jangan kebanyakan kasih anak-anak karbo, banyak nasinya, terus lauknya sedikit. Tapi program ini menurut Ana baik ya untuk generasi Oh kita. yes, ke depan. of course. Apalagi kalau itu free ya. Ya, free. Iya. Apalagi kalau itu sampai free, itu wah luar biasa banget Pak Presiden kita kali ini. Oke. Iya, itu happy banget sih. And can you understand what about A little bit, yeah. I Yeah, mean, yeah. you know, the About school the president nutrition program, yeah, school the nutrition program by the new for free. presidents, for free, you know, proper nutrition How in about you? schools. Yeah. And I mean, that's a big issue in the United States too, and that's determined by each state. But anyway, I think providing proper nutrition for children that's such a formative developmental age, it's critical for them to have the proper nutrition. Otherwise, they're setting up themselves for more challenges later on. So, you know, parents need to be extremely concerned and careful about what their children are consuming. And unfortunately, the kids just want the things that are sweet. Yeah. You know, that's what they're Sugar, naturally yeah. going to go to. And so Yeah. helping children develop the understanding and the discipline to be able to eat the real foods is extremely Back to important. real food, Yeah, okay. real foods, yeah. ya? Dan Oke. mungkin aku tambahin satu Boleh, ya Kak boleh. ya. Gini, makanan yang real food itu Kak, bukan hanya our body, tapi di situ juga ada our mental, pikiran kita, dan juga soul. Itu Okay. they are connecting, three things connecting, body, mind, and soul. Ini yang banyak orang tidak sampai ke pemahaman itu. Oke. Kalau kamu makan real food, itu akan kelihatan, memang yang akan kelihatan itu dari tubuhnya dulu kita Kak. Ini mungkin orang bilang apa sekarang yang itu, kita makan itulah Yes. kita gitu ya. Yes, you Oke. are what you eat, of course. Terus cuman banyak orang berpikir bahwa makan yang sehat itu real food itu hanya untuk tubuh saja, hanya buat langsing, look sexy. Seperti padahal itu tidak sama sekali. Mungkin itu hanya berapa persen saja Kak. Tapi orang lupa bahwa itu good for your mind and your spirit. Jadi they are connecting three things, Oke, body, mind, and spirit. Jadi kalau misalnya itu kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan program tadi Yeah. dan makanan yang tersedia betul-betul kalau bisa real food, Yes. anak-anak ini kan menjadi generasi yang akhirnya paham bahwa real food ini yang penting bagi tubuh kita. Yes. Artinya program ini jangan hanya makanan bergizi gratis tapi tidak memperhatikan komposisinya, yes. tetapi kalau bisa diperhatikan komposisinya. Yes. Mungkin ya orang bilang real foods itu kan lebih mahal misalnya Yeah. menyajikan itu. Tapi kalau itu disajikan secara gratis untuk yang orang tuanya ekonominya lemah, ini mungkin akan jadi. Oke, sorry Kak ya. Oke. Aku tidak Ada pendapat yang Iya, lain aku soal real food yang mahal ya? Yes, aku tidak sependapat kalau bilang real food itu mahal. Walaupun aku di Labuan Bajo, I have a healthy cafe di Labuan Bajo, tapi aku sendiri experiences this thing. Aku ke pasar, you know, aku selalu ke pasar, Yeah. hampir every day. I live in Labuan Bajo. I go into the market and then I buy my own food. Right, so di pasar itu paling 100.000 aku sudah dapat makan 5 hari. Oke. Karena Apalagi itu nanti hanya aku prosesnya sendiri. di steam ya, Yes. tanpa tambahan minyak-minyak Ya, lagi. dan gini Kak, 1 kilo ubi ungu itu kan hanya 10.000. Betul. Iya kan, and then manfaatnya ubi ungu itu kan banyak banget untuk kesehatan kan. Iya kan, dan salah satunya itu mereka itu tinggi akan antioksidan. Kalau aku berpikir ya, kalau aku mau beli beras yang lebih mahal daripada ubi ungu, yang beras itu tidak ada antioksidan di dalam, lebih bagus gue beli ubi ungu dong. mana lebih murah lagi iya, juga lebih ya. murah gitu loh. Kandungannya lebih Iya, jadi banyak. aku tidak sependapat kalau ada yang mengatakan kalau healthy food is expensive. Expensive if you eat in my cafe. If you go into the market, it's really cheap. And Flores provide it. Provide real food. Oh my God, I love Flores because banyak varian makanan-makanan, dan satu hal lagi Kak, itu organik.
banyak banget yang organik di sini. Okay, Yes. Garrett? This goes farther down to where does the food come from? You know, the health of the food or the nutrition and the quality of it comes from the soil. Okay. And so having natural soils that's not full of chemicals Yes. like fertilizers, synthetic fertilizers, but natural processes of fertilization that occur in nature that we have stripped the soil from its ability to do that. And so you see many farms even here now that are focusing on permaculture, which is about helping to regenerate the natural biological, microbiological processes within the soil. And so that's key to having food that has nutrition. Because if you Okay. don't have the healthy soil, you won't have the food with the right nutrition to heal the bodies. Yeah? Dan itulah and yang, the spirit. of ya, the dan body. itulah bagusnya dari Flores ya Kak Ya, ya. Flores Kan- menyediakan yes, itu menyediakan itu, dan di Flores ini itu tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang akan merusak tanah, gitu. Jadi kenapa maka buah-buah yang dihasilkan Flores itu jauh lebih enak rasanya daripada tempat-tempat yang lain Kak. Ya, karena tanahnya itu ya belum Tanahnya, terkontaminasi. yes. Oke, itu seperti yang Garrett sampaikan tadi begitu ya. Dari Ya. mana tumbuhan itu tumbuh begitu ya. Yes. Tanahnya Ya. juga berpengaruh. Iya, berpengaruh. Ya, dan lain-lain ya. Ah. It's not enough for discuss about it in 30 minutes, but we have to end right now, Garrett. Absolutely. Iya. Thank you. Okay. Thank you, Garrett. Terima kasih. Terima kasih sudah datang for joining with us in our podcast. Terima kasih juga Ana sudah datang di sini. Nanti kalau misalnya masih ada banyak yang akan disampaikan, nanti to be continue in Siap. part 2, Iya. part 3 ya. Iya, siap. Oke, Kak. are you okay, Garrett? Selama kamu masih ada di Labuan Bajo ya. Oke, thank you Garrett and Ana dan Yes. juga semuanya, mudah-mudahan ini menginspirasi. Jangan takut untuk mulai. Jadi kalau kita ingin membentuk tubuh yang sehat, tidak melulu hanya olahraga. Percuma kalau olahraga tapi kita memasukkan makanan yang tadi menurut mereka tidak sehat begitu ya, atau sudah terkontaminasi dengan kimia, sudah melalui proses, dan juga yang paling penting adalah pikiran kita ya. Jadi kalau misalnya 2 poin tadi di awal sudah dipenuhi, misalnya olahraga dan makanan, tapi pikiran kita yang masih terkontaminasi, itu juga tidak pas gitu ya. Jadi 3 ini harus optimal. Saya baru ngobrol dengan mereka 30 menit aja sudah lebih pintar ya dari 30 menit yang lalu. Saya sudah banyak sekali dapat ilmu dari Garrett dan juga Ana. Terima kasih dan mudah-mudahan Anda juga merasa seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan Bicara untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat, dan juga selalu berpikir positif. Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa.